Ein herzliches Willkommen zurück zu Greedfall. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir heute machen. Prüfung des Wassers sollten bald angehen, aber wir haben noch die Sünden vom Pater. Ja, da wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Ach nee, halt. Befrage den Zöllner. Das machen wir doch schon mal hier auf dem Weg, wenn wir da sind. Wenn es nicht zu der Quest gehört. Das gönnen wir uns. Hey, warte mal, wo soll das sein? Da ist er ja. Nicht. Gut. Schauen wir auch nach. Munition ist immer toll. Customs Officer Ulrich. What can I do for you? Disarday. I'm the legate of the merchant congregation. I have been told of some issues with customs. I would like some clarification. I'm listening, Your Excellency. Ihr bescheißt doch. Für die Beschlagnahmung der Waren, das wird sprechend. I was told that a shipment from the continent bound for the tavern had been seized as a precautionary measure. Yes, it's possible. We seize cargo sometimes to verify that all taxes to the town have been paid. Randomly, without a prior formal order. No, I don't know. Perhaps we received a complaint. That happens sometimes. I suppose all entries are noted in your records? Naturally, but I assure you that we only do our job. It was all routine. Schwindelst. Nach dem Diebstahl der Beschlagnahmung I was fragen. informed that customs was robbed. Yes, these thieves have quite the nerve. Someone even stole personal belongings this time. Since then, I've put all important things in the chest, but I lost the key. Probably on my way here. Let me summarize. You have confiscated some goods, perhaps because of a report, but you're not sure. Then that same cargo was stolen from you, along with other things in your custody. Exactly, Your Excellency. You are either the worst customs officer I've met, or the biggest liar. Listen, Your Excellency, I made a mistake. It's true, I should not have ordered this seizure. In fact, it was late and counting the crates would have taken me hours. I decided das to klingt fast postpone it. In the plausibel. meantime, the goods were stolen. It's unfortunate, but I'm not useless. You haven't even informed the authorities of this robbery. This is all rather suspicious, Officer Ulrich. So I think it is necessary to conduct this inspection with a search. Please, Your Excellency. I'm sure the contents of this chest would be very informative. Maybe we should go to the docks to see if we can find the key that this scatterbrain has lost. Ja, jetzt gucken wir mal. Den Docks. Wir sind doch hier an den Docks. Können wir das öffnen? Das kann ich doch öffnen. Brief von Egon an den Zöllner. Ulrich, wir werden heute Abend im Steinbruch in der Nähe der nördlichen Tore auf dich warten. Hoffentlich wirst du die Fehler, die du bei deinen letzten Einsätzen gemacht hast, erklären können. Es wäre eine Schande, wenn wir dich bestrafen müssten. Du hast so reizende Kinder. Egon. Okay, interessant. Ich brauche ja jetzt eigentlich nicht mehr den Schlüssel. Were you satisfied with your inspection, sire? Über die Notiz sprechen, die in seiner Truhe war. Absolutely. I found this letter in your chest. The signature on it seemed very interesting. I was sure I'd lost the key. I will explain. But I am trapped. And it's been like this for months. I am forced to pull off all kinds of tricks in order to settle an old debt. Egon. Yes, madam. Either I do what he says, or I lose my children. I've already paid off my debt 100-fold, but he maintains his hold over me. And now I have no choice but to obey when he asks me to divert larger shares of cargo. Could you help me identify him? I'd like to, but I've never met him. He gives me his instructions in writing, or sends his men.
He wrote the letter you found. Or at least I think he did. I plan to put an end to this individual's activities. So anything you can tell me will be useful. I hope you manage it, Your Excellency. For the sake of my children. Maybe you could come to the meeting he's arranged tonight. Do you think you will come in person? I don't know. This is the first time I've received a notice like this. I fear he'll punish me for arousing the innkeeper's suspicions. He doesn't let anything get past him, you know. Very well, I will come. If only to avoid you paying the price for your stupidity. Thank you, Your Excellency. I'll meet you at the North Gate in the evening. No offense to our new friend. I'm not sure this Egon will come in person. I'd be surprised if he'd bother moving just to lecture a small fry in his business. Okay, gut. Jetzt gucken wir nochmal hier, was wir hier haben. Ist da irgendwas Schönes, Cooles? Da hinten ist doch was, aber da wird der Schlüssel sein. Geh mal weg! Weil das sieht nach Schlüssel aus. Nochmal. Ja, ja. Hab ich's mir doch... Ey! Hab ich's mir doch gedacht. Okay, so. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Glaube ich, geht tatsächlich kurz in unsere Unterkunft. Und da werden wir austauschen, würde ich sagen. Charakter austauschen. So. Und wieder habe ich mich verlaufen. Was ist denn da eigentlich? Kann ich da warten? Halt, warte jetzt. Habe ich das schon gemacht? I need a bit of practice. Interessant. Klar ist, dass ihr jetzt hier hinterher dackeln müsst. So, drüber. Da war nicht Ruhe. Also, was hat er gesagt? Abend oder Nacht? Müssen wir gleich nochmal gucken. Okay. So, einer. In den nördlichen Toren. Gruppe zusammenstellen. Den Petrus lassen wir logischerweise. Und dann nehmen wir ja, mit, oder? Ja. Okay. Dann nur bis zur Abenddämmerung. Gehen wir weiter. Nach Norden. So. Mal wieder eine schöne Truhe. Jetzt schon sind wir am Nordtor. So, mal gucken, wer da wirklich wartet oder. Ah, da ist er. Ah, there you are. Are you ready? Ja, ja, komm. Yes, let's go. We have a meeting next to the quarry. As we are early, we should be the first to arrive. Perfect. I'll hide until they get here. He will certainly not come alone. I beg you, don't wait to intervene if things go wrong. Be confident. I won't abandon you. You should get in position. He'll be here soon. Ja, ist ja gut, wir gehen, wir beeilen uns. Finde einen Ort, wo du dich verstecken kannst. Ach, dieser Stein. Oh. Okay, da waren wir ja schon mal.
Und hier hoch. Ups, warte, ich guck mal. Geh mal durch, da hinten vielleicht. Ach, da. Ich bin gerade aber ganz schön erschrocken, weil ich gedacht habe, das sind schon... Oh, da hätte ich hochklettern können. Naja. Also. Mal gespannt. My friend, I'm so glad to see you. Because you owe us some explanations, don't you? Sir, let me explain. I wanted to do well. I was just a little rushed and... Silence, fool. Not only have you been so clumsy with your handling that the quartermaster was informed, but in addition, you dared to plot with this legate, a noble that has already cost us dear. You no longer love your children, Alric. You want us to get rid of them? Is that it? No, Mr. Egon, I beg you. Don't hurt them. I didn't have a choice. The legate came for an inspection, but I didn't tell him anything. I swear. It's a shame, Alric. Egon loved you, but would replace you with someone else soon enough. Someone smarter. Get rid of him. I don't want to hear from this little roach any longer. As for me, I'm leaving for Hikmet. Try to be discreet. This legate doesn't seem willing to let go. This poor man trusted us. We should go to his rescue. If we're going to help him, we will probably lose track of our man. Ist egal, wir helfen ihm. Oh shit. Die sind stark. Das sind meine Leute. I owe you my life, Your Excellency. Don't mention it. Alas, all this was useless. This man was not Egon. I'm not sure that it's a person, Your Excellency. It may be the name given to the leaders of the gang. I don't know. But I will never be at peace until you arrest them, that's for sure. That's exactly what I'm trying to do. But how can I find this man now? He said he was going back to Hikmet, which is where he sends the stolen alcohol. I'm sorry. I have not been completely honest with you. I could have told you that earlier, but I knew that without your protection, I would not survive. The deliveries are sent to a dispensary outside the town. No doubt to avoid arousing suspicion. A dispensary? But what are they doing with all this alcohol? I'm not sure, Your Excellency. But you'll no doubt find out if you go there. Well, at least the fright Egon gave Alric managed to loosen his tongue. Mhm. Okay. Dann wollen wir mal wieder raus. Jetzt ist es so... Oh, halt. Das. 3 Goldmünzen. Naja, oh, komm. Noch ein bisschen mit. Und dann muss ich mal auch meine Ausrüstung pimpen. Okay, also. Wir machen jetzt aber allerdings mit der Petrus-Quest weiter. Das will ich tatsächlich eher machen. So, die Sünden von Vater. Kann doch eigentlich auch nach Norden gehen. Ist doch egal, wo ich reise. So. Ah ja, ich gehe dann hier. Was weißt du aus?
Frag mal, wie viel sind das? Hammers? Sind so niedrigstufig, die werden nichts Cooles haben. Also von daher können wir hier auch direkt weiter. So. Jo, Reisen. Warte mal. Ja, ach so, dann ist ja sogar beides. Das ist doch voll gut. Okay. Habe ich eigentlich Ausrüstung? Weil ich wiege schon wieder hier ein bisschen mehr. Ah ja, Tatsache. Wo kommt denn das? Jetzt muss ich nachdenken, weil ich habe dann halt diese Schlösser öffnen nicht mehr. Das sieht cool aus. Ich mache das. Nicht verkaufen, halt, stopp. Oh Gott, was wäre passiert? So, die Marquis-Stiefel können wir verkaufen. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, zieh mal das an, weil du bist jetzt lang genug in diesem Ding rumgerannt. Das ist immer noch grün. Ja, das geht ja gar nicht. Grünes Zeug. Und dann tun wir halt das Schloss knacken, Gedöns hier rein. Ja, im Notfall kann ich ja dann... Ah ne, ich muss... Inventar. Kann ich das irgendwann mal machen. So, weiter. Nach Hikmet. Habe ich auch schon lange nicht mehr. The enlightened that a captain who took part in these expeditions is right here on the island. It is indeed a stroke of luck. I hope he remembers my mother. Do not worry. If his memory fails him, he may have kept his diary from that time. Oh, okay, dann werde ich vielleicht doch lieber den guten Vasco mitnehmen. So, raus hier. Da oben. Okay, kein Problem. Gehen wir da mal schnell hin. Schauen, ob wir auch gleich direkt angegriffen werden. Ey, was machst du da? Ah, ich dachte schon. Strullert da hin oder so. Das sieht doch cool aus, was ich jetzt anhabe. Hello there. My name is Desardet. I'm the legate of the merchant congregation. I am Captain Lissandro. Pleased to meet you. I don't believe I've had the pleasure before. Yet your face seems familiar. Oh. How odd. Well, what can I do for you? Über die Entführung deiner Mutter sprechen. Admiral Cabral advised me to speak to you about a matter of some concern to me. The Admiral? Coming from a legate, I should have expected that. So? You're the only one on this island that can help me. Really? Oh, I think I understand. That's why your face looked familiar. The congregation is good at keeping its secrets, isn't it? This story is not a new one. 25 years. 25 years since the Nauts brought a woman who was captured on this island to Serene. I remember, and yet it wasn't the first time. But on that occasion, a child was born. So you can understand why we'd like to learn where this captive came from. Yes, Gespannt. yes. I have seen more than a few Nauts looking for their parents. But what have you got to do with all this? I met that woman in Serene. I got to know her well. Listen, it's not that I don't want to help you, but my memory is no longer what it was. I wasn't the captain at the time. I wasn't the one who decided where we moored the ship. So I don't see how I can help you find out where this woman came from. From one captain to another, if you would allow me. Captain Vasco? I'm listening. You said it yourself. A child was born at that particular time. A seaborn. And we always help one of our own. Very well. I need to look in my old logbooks.
I'm sure I'll find Wusste, dass das something. klug Wait war, for me was here. mitzunehmen. I'll be an hour at the most. Sehr geil. Here it is. I found my old logbook. There's a passage in it that would probably interest you. Your mother came from a village on the plains in the southeast of the island. I'm talking about a place where the bones of the whale are visible from the coast. I believe the natives call it Vignamri. Thank you for this information, Captain. It's nothing. I'm getting sentimental in my old age. Good luck to you. So here you are on the verge of discovering your mother's village, of finding your own people. How do you feel? I don't really know. I'm a little lost, I suppose. All of Ausgerechnet dieser blöde Ulan. I understand. Ja. Wir suchen jetzt aber Mrs. trotzdem, Sade wenn wir schon loved dabei sind, die you. She Apotheke. raised you with tenderness. And today you learn she's not your real mother. I'm sorry. Ja, aber wir sind ja schon ein bisschen näher dran jetzt. Oh Gott, ich habe mich wieder, was ich mich immer verlaufe. Furchtbar. Guck ich mal, wenn ich hier drüber hüpfe, ob da dann entlang kommt. Schauen wir mal. Ah ja, sieht gut aus. Okay, alles klar. Ganz entspannt. Warte, wir gucken. Ist nicht so entspannt. Müssen hier rüber. Ist sehr ruhig hier auf der Straße, muss ich sagen. Fast keiner unterwegs. Hier können wir jetzt runter. Dann kommen wir zur Apotheke. Come closer. Come closer. Ja, ja. Bears are in the vanguard of progress. Ja, guten Tag. Wer seid ihr denn? These islanders are drunk. And these guards don't look that official. I think we found where all the alcohol reserves on the island end up. On your way. There's nothing for a highness here. I see. Thanks for the advice. Wir können ja auch da irgendwie rumschleichen. Was seid ihr denn jetzt schon wieder? Was treibt ihr hier eigentlich? Sag mal, was macht ihr denn wieder? Der steht dumm rum. Unglaublich. Oh, was hast du davon? Oh, weiter. War das eigentlich nicht gedacht? Okay, mein Plan geht nicht wirklich auf. Dann muss ich wohl... Aber warte mal, ich habe da so noch eine andere Idee. Brauche ich doch keine Gewalt anwenden, weil hier oben war direkt ein Rastplatz. Ach, komm schon. Da sind wir schon die Rauchsäule. Dann nehme ich mal den Kurt mit, wenn das die Groschengarde ist. Vielleicht kann er mir da ein bisschen besser helfen. Ah, nee, das wollte ich nicht. Wie mache ich denn das jetzt? Ah, hier. Er. Ich will meine Gruppe zusammenstellen. Ich nehme Vasco wieder raus und nehme jetzt Kurt mit. Weiter geht's. Probieren es nochmal. Kurt ist Hauptmann. Zu den Fasan. Oh, Schäfchen. Wie war das jetzt? Seid ihr da? Oh, warte mal.
Spannende Musik. This is the man we saw at the quarry. We must stop him. Oh. Oh. To my health. And death to the others. Alter. Machen wir das halt so. Boah, das ist knapp. Surrender. You are under arrest. What am I accused of? You are a high-ranking member of a criminal organization that has named itself Egon, and you did not hesitate to order a murder. So, even though the attempt failed, the gallows awaits you unless you decide to reveal everything you know. I won't say a word. I won't give you anyone. I'd rather die. If you really thought so, we would not be talking. You will be taken to New Serene. Manfred will know how to make you talk. Aha, okay. Was war das jetzt? Kann ich hier nicht mehr plündern? Ob die Typen jetzt alle wieder weg sind? Die sind weg. Sehr gut. Ja, dann haben wir hier eigentlich alles gemacht. Das lief doch nicht schlecht. Oh, warte mal. Und das? Ach, Alchemist. Wir gehen zum Feuerchen wieder. Das lief doch nicht schlecht. Möchte ich behaupten. Und wenn wir jetzt ins Dorf gehen, nehmen wir, glaube ich, Siora mit. Ausgerechnet der blöde Ulan. Dieser Häuptling, der uns eigentlich auch schon ordentlich verarscht hat. Gucken wir mal. Mal da was rausfinden. So, wir reisen natürlich nach wechseln jetzt nochmal die Gruppe. Zum 100. Mal. Ja, so. Kurt, tut mir leid. Ich brauche Sior. Wenn wir mit Eingeborenen handeln, dann ist das nicht schlecht, wenn sie dabei ist. Bin ich gespannt. Echt gespannt. So, er ist auf jeden Fall allein, das ist schon mal nicht schlecht. Hey. To what do I owe the pleasure of your visit? Über deine Mutter sprechen. I recently found out that my mother came from your village. Your mother was from Vignamri. Now I understand why your face seems so familiar to me. Indeed. She was captured before my birth and sent to the continent. She was called Arelwyn. Did you know her? Of course. Everyone here remembers her kidnapping. Could you tell me more about that? I was not the head of the clan back then. It was a very long time ago, but I remember the village the Negad. Kidnapped by the people of the sea. All our warriors set off to her rescue. But it was all in vain. Most of them died, including the one she loved. It was a dark day, in which our village lost its knowledge and strength in one blow. So my father died too. Do you know if any members of my family are still alive? Yes, Slan, your mother's sister. She then became part cool. Negad. She was never able to match her sister's talent. Too much knowledge had been lost. Relwyn was a renowned healer across all of Tiafradi.
Taking her place was not an easy task. It's not surprising that she was of interest to the congregation. They probably hoped she could help them find a cure for the Malachor. But all alone, far from the island. She was just a young, frightened woman who had lost all her powers. Do you know where I can find my aunt? You could try her house, but she's rarely there. She is an elderly woman now, and very much enjoys her own company. She doesn't speak much to me, but others here can probably tell you where to find her. Thank you, Ulan. Anything else? Nothing. I must go. Okay, Ulan war auf jeden Fall jetzt nicht ganz so ein Arsch. So, gut, und dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.